Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, uma ótima noite. Em primeiro lugar, eu peço mil desculpas pelos problemas técnicos, lembrando que a tecnologia realmente sempre tem as suas limitações e nós humanos em relação a elas também. Bom, agora ficou melhor. Então, desejando uma ótima noite a todos, nós iniciamos hoje à noite o 28º Colóquio Internacional de Filosofia da Unisinos. Ou seja, nós estamos celebrando hoje, iniciando o 28º Colóquio de Filosofia. Isso diz muitas coisas, só isso já diz muitas coisas, e como diz Paul Ricoeur, só isso já dá muito o que pensar. E o título deste colóquio é Hermenêutica em Diálogo com áreas do conhecimento e problemas socioambientais. Eu desejo, então, uma ótima noite a todos os que estão presentes fisicamente, e eu vejo aqui na minha frente, aos que estão presentes na versão online. Saúdo aos meus amigos e aos nossos amigos que vieram de longe, a começar lá do Ceará, né, de Fortaleza, aí o Custódio, depois passamos lá pelo Piauí, aí o Gustavo, e aí descemos para Florianópolis, onde tem o Roberto Vu, e eu sei que está nos acompanhando aqui, então, bom, sem falar do Facundo, argentino, da Argentina, que está agora na França, mas o Flickinger, que está presente aqui também, o Dal Bosco, possivelmente também, está aqui presente. Então, saúdo a todos esses nossos colegas que vão nos brindar com as suas falas e vão costurar esse nosso belo evento de hoje à noite. Eu saúdo os meus colegas de PPG aqui, Inácio, Celso, Matheus, eu acho que são esses. O Leonardo, bom, o Leonardo é uma saudação especial, peraí. E o PPG, assim, por ter proporcionado a realização desses encontros, dessa nossa história de filosofia aqui na Unisinos. Agradeço o grupo de pesquisa, Hermenêutica e Literatura, e especialmente aqui ao Leonardo. O Leonardo, ele foi a mão direita, a mão esquerda desse evento, o organizador, tá? Então, assim, é graças a ele que esse evento está acontecendo e nós somos hiper, super, mega gratos, como diz o gaúcho. Essa saudação geral, então, dando boas noites, boa noite a todos, uma retomada dos nossos colóquios. Eu queria lembrar que o primeiro colóquio que nós organizamos, Celso, esteve presente o Gerd Bornheim. Imagina, Gerd Bornheim. Como é que é? Conceito de descobrimento. E Gerd Bornheim, você sabe. Outro filósofo que esteve presente aqui foi Benedito Nunes. Benedito Nunes esteve aqui conosco. Ernst Tugendhat esteve presente aqui nesses colóquios. E eu vou lembrar alguns colegas da casa, que eu acho que é muito importante. Tem muitos, mas lembra-se o Cirne Lima, Álvaro Valls, Marcelo de Aquino, que foi o nosso colega aqui. Eu sei que estou esquecendo gente, mas são os que eu me lembro nesse momento. E eu quero fazer referência ao Castor, tá? Eu acho que nós temos esse grupo de pessoas que fizeram com que a filosofia da Unisinos chegasse nesse nível. E nesses colóquios nós debatemos muitos temas, muitas questões. Ética, metafísica, política, questões ambientais. E hoje nós vamos nos debruçar nesse colóquio sobre questões da hermenêutica. E sobre isso eu gostaria de fazer uma observação que acho que é importante. Custódio e eu, nós fizemos doutorado, aqui essa turma mais antiga pode falar assim, nós fizemos doutorado em 2000 e naquela época nós tínhamos muita ciência de que a hermenêutica, e falando especificamente de Gadamer, ainda não era tão conhecida, vamos dizer assim, tão divulgada no Brasil. Era o Flickinger, era o Duque Estrada, que foi orientador do Gustavo, então foram os poucos que tinham, era o Duque Estrada, né, Gustavo? Ah, o Vu também, vocês são filhos dele, eu sei.
Então, assim, essa turma, em 2000, começou a divulgar, começou a trabalhar a hermenêutica filosófica de Gadamer. Até então, a hermenêutica vigente e a mais forte era de uma tonalidade mais, assim, acentuadamente heideggeriana. E esse grupo foi, assim, constituindo uma nova... Não é uma nova vertente, mas assim, foi acentuando essa dimensão de Gadamer, trazendo Gadamer para o Brasil. Isso foi uma coisa muito legal. A segunda coisa muito legal, eu acho, nessa nossa história da hermenêutica no Brasil, é que, no início, as temáticas eram temáticas filológicas, exegéticas, historiográficas, então se estudava linguagem em Gadamer, o ser em Gadamer, estética em Gadamer, Wirkungsgeschichte em Gadamer, fusão de horizontes em Gadamer, etc., etc. O que nós estamos fazendo nos últimos anos é um avanço, eu diria, e esse avanço é colocando a hermenêutica em diálogo com áreas do conhecimento, com outras. Então, nós passamos, eu diria, aquela fase, embora ela sempre vai estar presente, a dimensão exegética, filológica, entender o que é a especificidade, a idiosincrasia da hermenêutica gadameriana, mas o movimento nos últimos anos é hermenêutica em diálogo com outras áreas. Design, educação, arquitetura, ética, retórica, educação, entende? Então, hoje tem toda uma discussão, mas Facundo, que vai nos brindar com a palestra de hoje, é um dos especialistas na dimensão política da hermenêutica. Então, assim, toda uma dimensão nova, e eu acho que isso enriquece a filosofia brasileira. Nós continuamos estudando Hegel, Marx, Kant, Aristóteles, Platão e os outros, mas incorporamos essas outras dimensões da filosofia. E eu acho que essa é a modesta contribuição que a gente está dando aqui. Bom, eu vou parar por aqui, porque me empolgo com essa temática e estou muito feliz com esse momento aqui. Passo, então, agora a palavra ao Leonardo, que vai puxar os trabalhos. Eu gostaria de desejar a vocês, então, um ótimo evento. Nós temos comunicações amanhã de manhã, à tarde nós temos mesas redondas, depois o Leonardo fala sobre isso, e amanhã de noite a comunicação até quinta-feira à noite. Muitíssimo obrigado, então, mais uma vez pela presença. Aproveitem e gostaria também de dizer, sintam-se em casa aqui na nossa Unisinos, tá bem? Então, Leonardo, contigo. Obrigado. Abraço, tá, Facundo? O Leonardo vai te apresentar aí, tá bem? Hola Facundo, ¿quieres hablar algo? ¿Quieres decir algo? No, quería agradecer nuevamente, pero después comento, perdón, apreté mal el botón, me parece. Perdón. Tá bem. Então, vou apresentar rapidamente o professor Facundo. Ele é pesquisador no Instituto de Filosofia Ezequiel de Lasso, no CONICET, da Argentina. Fez seu doutorado na Universidade Nacional de General de San Martín, bem recente também, 2020, mais ou menos da leva que eu me formei, né? Sou 2018, 2020. Então, são jovens pesquisadores, uma nova geração de pesquisadores da hermenêutica, né, de Gadamer. É um pesquisador muito qualificado. O professor Luiz, quando me comentou do seu nome, né, falou do seu trabalho, li alguma coisa a respeito, alguns textos seus, né, e aí depois me inteirei da sua pesquisa, né, da pesquisa do professor Facundo, com um livro que foi organizado, né, editado por ele agora há pouco tempo, né, das Questões Abertas, né, as Open Questions, um livro bem recente que foi publicado com textos bem variados e muito interessantes sobre perspectiva da pesquisa de hermenêutica contemporânea, né. Hoje a fala do professor Facundo, eu vou projetar aqui, ele preparou alguns slides, eu vou projetar os slides traduzidos para o português aqui para os alunos poderem acompanhar, Facundo, e aí você pode abrir, de repente, no seu para você se organizar, mas eu vou projetar aqui a sua apresentação em português. Então, agradeço assim, pelo horário, pelo fuso horário, né? Agradeço imensamente pela sua participação, né? Pensamos que
nós não teríamos esse fuso horário, mas infelizmente, ou felizmente, na verdade, o professor Facundo está na França, né? Então tem um fuso horário de 5 horas aí. Então a gente vai passar a palavra até para não tomar muito mais tempo, para não ficar muito mais tarde para o professor Facundo. Obrigado, Facundo. Com você a palavra. Muchas gracias, muchísimas gracias, muito obrigado. Yo no hablo portugués, pero bueno, espero que se entienda esta parte. La voy a decir en español, que es la de agradecerles realmente muchísimo a Leonardo, a Luis, a ambos por esta invitación a un evento internacional de tan grande escala, con tanta historia, como ustedes decían recién, 28 ediciones. Realmente es más que un honor para mí poder ser parte de esto, que me hayan invitado, y además también te estoy muy agradecido, Leonardo, por lo de la traducción de las diapositivas, de las slides, que es, bueno, algo muy útil para el público y para los estudiantes. Así que, bueno, muchísimas gracias. Antes de comenzar, bueno, la presentación es en inglés, pero quería, ¿no? Es también para que llegue a todos, también a aquellos que pueden entender el inglés, pero quería dejar mis agradecimientos con la lengua materna, que es la del corazón, así que muchas gracias. Si te parece, Leonardo, cuando a medida que voy leyendo la presentación, te voy avisando cuando sea necesario pasar de slide. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, entonces voy a comenzar con el texto. In 1944, Hans-Georg Gadamer wrote and delivered two brief yet philosophically significant interventions. The article Was ist der Mensch? And the lecture Prometheus und die Tragödie der Kultur. Although little studied, they form a philosophical diptych, yet from complementary angles, addresses the crisis of Western thought at the height of the Second World War. First, these texts are not merely occasional pieces, but a deliberate, multi-angled intervention that confronts the instrumental reduction of reason and its existential, political, and cultural consequences. Second, the diptych anticipates central threats of Gadamer's later hermeneutics, without reducing them to mere prolegomena to truth and method, linking the diagnosis of the crisis of Western rationality with his intellectual project. Esta es la slide, perfecto. Was ist der Mensch? La slide 2, ¿no? La que estaba antes. Was ist der Mensch first appeared in December 1944 in the German magazine Illustrierte Zeitung Leipzig. In it, Gadamer problematized the historical role of reason by sketching the transformations of Western culture and thought. Gadamer opens with a fundamental claim, and I quote, "It seems to be part of the characteristics of the being of the human beings that they themselves ask the question about their own being and essence." End of quote. This capacity for self-interrogation, which distinguishes the human from other living beings, grounds the will to know that Gadamer had defended a year earlier and whose origins he attributes to the immortal merits of the Greeks. He thereby characterizes the human being by the capacities for self-questioning and self-interpretation, and by the will to conduct one's life and to answer for oneself. I quote, "All forms of conducting human life
are already answers to the question concerning the being of the human, or flow from such answers. On this view, each person is defined as an individuum, a free being, unique and irreplaceable, says Gadamer, who chooses their own bios, or bios. Humans are essentially questioning and responsible beings, empowered to pose questions to themselves and to offer provisional answers through their decisions. Choices, in turn, rest upon preferences that presuppose a conception of, I quote, life as a whole, end of quote. Thus, the human power to question, together with responsibility, has marked our history since the discovery of self-consciousness. Gadamer then traces this unfolding of self-consciousness to a tendency present in all peoples to represent life initially through their fundamental religious experiences, condensed in mythic creations. These creations offer totalizing answers to the question of the own being of humans by integrating them within a cosmic or divine order. Philosophy, again a Greek invention, constitutes the first decisive step towards recasting the mythical religious answer as a new question concerning the human being. According to Gadamer, it managed to incorporate and transform the religious experience of early Hellas without lapsing into a narrowly Enlightenment stance hostile to tradition. It provided instead, I quote, thoughtful accompaniment and transformation of the myth. Christianity, for its part, offered three basic answers: the order of creation, the doctrine of the fall, and the eschatological hope of restoring the lost paradise. In this way, it reinserted mundane existence within a whole by way of a kind of humiliation of the human being linked to his heavenly origin. The human is created imago Dei. Philosophy's reply, in turn, had been Animal Rationale, which ended by fusing with Christianity through the representation of reason as the divine element in the human being. The means to attain excellence was, according to Gadamer, follow reason, to develop it and allow it to become affected. The aspiration to raise the human being above himself through contemplation of true being, as paradigmatically in Socratic Platonic philosophy, yearned to render him immortal. Gadamer argues that the bond between Greek spirit and religious faith contributed decisively to Western self-understanding. The Christian imago Dei was complemented by knowledge in the Greek sense, religious and philosophical, of the brittleness of human being and the restriction of the spirit by matter. This is a quote from Gadamer. In the following paragraphs, Gadamer shows how Western technical rationalization has its roots in a transformation of the inherited concept of reason that crystallized in the Middle Ages and underwent a specific modification in modernity. This metamorphosis entailed a shift from reason as the faculty of the unconditioned, proper to the 18th century, to its modern reduction to a mere faculty of means. The Renaissance and its cultural form, humanism, appears paradoxically as a movement aspiring to return to Greek origins, yet seeking to dissolve, I quote, this image of the human being arising from the Greco-Christian spirit, and nourished by mythical figures associated with great cultural deeds, Heracles and Prometheus. In this way, the concept of culture, coined by the Greeks, was revitalized and came to fill, I quote, human self-consciousness with an infinite echo. Heracles
represented virtue through effort and endurance. Prometheus, the titanic adversary of the Olympian gods, became the embodiment of creative human forces and the representation of the artist's self-consciousness. I quote, a second maker, the second God, who, with sovereignty and independence, builds his own world. End of quote. According to Gadamer's reconstruction, it was in the 18th century that there emerged, I quote, the concept of genius. There is the concept of creator, the inventive spirit of the technical human being. End of quote. Genius came to mean the godlike ability of the human being in general to conceive something new, unpredictable, unexpected, and seemingly impossible. End of quote. Yet, this glorification of creative capacity harbored a tragic paradox. In absolutizing technical reason as an instrument of domination, modern humanity forgot its finitude and reference to the divine, precisely what the medieval synthesis had preserved. Y ahora estamos en la slide 3. This transformation culminates in the figure of Homo faber, namely, the human being conceived as a blacksmith, I'm quoting Gadamer, an inventor of tools, to whom everything that exists must serve as material and implement of his own creations. End of quote. The earth and creation ceased to be gifts and became neutral material available to human discretion. In this process, the understanding of reason undergoes a decisive change. It becomes, says Gadamer, the universal means of the creative will, so that the rational comes to mean the useful, the purposeful, economical solution that knows how to find the right means. Reason becomes the faculty of means, it becomes technique. It serves all ends. End of quote. From this perspective, Gadamer discerns the historical limit of the Bildung of the enlightened bourgeoisie in the face of the administration, economization, and technification of life. I quote, "It is an uprising of the means against the human being that leads to the domination of technology, of money as much of the machine, their emancipation into an autonomous demonic existence." End of quote. At this critical juncture, Gadamer deepens his analysis by turning to Friedrich Nietzsche. In his account, Nietzsche radicalizes modern self-consciousness and places it once more within the vital horizon out of which it arose, questioning the alleged autonomy of reason. On this account, after Nietzsche, reason becomes, I quote, one of the most inventive and audacious disguises of the urge to live. A force for preparing being for the needs of life, a skin of the unconscious. End of quote. The Nietzschean response sets the will to power above, sets the will to power above spirit and reason and demands that the philosophy of the future prepare the ground for this answer. What distinguishes Nietzsche, Gadamer contends, is that he, I quote, felt the ambiguity of this fortune of the age more deeply than his own century, the fortune of the human beings having to answer only to oneself for what one does with oneself, at once jubilation and unbearable burden. Pasamos al slide 4, por favor. With the decline of the hegemony of Christian Platonic values, ego and tu acquire new meanings. The dissolution of the Imago Dei is followed by the surpassing of the Imago Hominis. The way is open to the Übermensch, and the artist
emerges as the model human type who seeks, I quote, to be the autocratic creator of the world, end of quote, and for whom self and neighbor alike are projected through discipline and breeding, the conscious practice of self-domination and the overcoming of chance for the species as a whole. This conflicts directly with the ideal of humanistic bourgeois Bildung. Instead of becoming himself in a partial and finite quest for essential excellence, the Nietzschean type dissolves human identity in the flux of vital experiences. Paradoxically, however, this dissolution empowers human beings by reducing them to, I quote, the matter of their own shaping and modeling, the stuff of a creative will that moves perpetually towards something that it is not there. According to Gadamer, this radicalization had profound repercussions. If the Greco-Christian image of the human being was to be overcome by Western thought, the desperate question unleashed by Nietzsche was not easily superseded. Gadamer identifies in the vitalism of Ludwig Klages a paradigmatic instance of the exacerbation of the spirit-soul opposition, resonant in subsequent biologistic interpretations. This movement typifies a tendency characteristic of the age, an attempt to go beyond not only traditional intellectualism, but even Nietzsche himself, a spiral that radicalizes what was already radical. In this horizon, the urgency of the question concerning the human being becomes the source of a process as inevitable as it is perilous. The danger lies not in the multiplicity of new answers claiming truth, but in their partial and arbitrary character, especially in a profound forgetfulness of their interrogative origin and in their one-sidedness. Within this horizon, driven by an impulsive eagerness to fill a void that none can ever truly fill, one answer after another is superimposed, crystallizing into totalizing and exclusionary worldviews that operate beyond any hierarchy of truth and value. The threat materializes wherever doctrines exacerbate the positions between individual and mass, or between peoples, seeking either to dissolve one term into the other or to precipitate mutual destruction through irreconcilable self-affirmations. The only victors in such cases are supremacist ideologies of various hues. Pasamos a la slide 5, por favor. Although Gadamer recognizes that the ancient answer to our question, the answer of the Greco-Christian tradition, may no longer be binding, he does not, therefore, deny that reason, despite the loss of its claim to autonomy and unconditionality, can nonetheless be true and essential. Its firmest ground is the permanence of the question itself, enacted on each occasion in the living dialectic of question and answer. Says Gadamer, there exists no binding and preserving answer to the question, what is the human being? End of quote. Rather, rationality consists in keeping open within every answer the character of this question. For Gadamer, this required a sacred indecision between doctrinaire dogmatism and the temptation of absolute relativism. To shoulder the question, guarding it with Socratic ardor, demands responsiveness and responsibility. I quote, a decision we call historical, end of quote, that in 1944 seemed more acute than ever. Pasamos a la slide 6, por favor. In January 1944,
at the Dante Society in Dresden, Gadamer delivered a lecture entitled Prometheus und die Tragödie der Kultur. This prompted a complaint to the rector of the University of Leipzig, alleging political Catholicism, though no action ensued. Gadamer repeated the lecture between March and April of that same year in Lisbon, and it was finally published 2 years later in the journal Die Behandlung. I can also add that Gadamer pronounced this same conference in Argentina in 1949 at the University of Buenos Aires, but in French, that I think was a language more easily understandable in Buenos Aires at the time. So, and also today, I think. That's just an anecdote. The distinctive mark of this essay is that the Prometheus myth is not interpreted merely as a literary motif or cultural symbol, but as an emblem of Western self-understanding in its most profound and contradictory dimension. As will say Gadamer, a primordial thought of humanity. The myth reveals the drama inherent in culture's own affirmation. Its technical and creative greatness is indissolubly bound to its hybris and to the tragedy of its finitude. In a different tone from Baptiste d'Arminges, Gadamer notes that the myth of Prometheus anticipates a persistent form of self-representation for the Western culture, starting from an eminently hermeneutic premise. The voices of myth are as deep as they are silent. To listen to them, Gadamer writes, means learning to understand them. Unlike other myths that remain remote enigmas, Gadamer says, its origin fused for us indistinguishably with the history of its transmission, reinterpretation, and renewal, without ceasing to address Western consciousness. The Promethean myth thus becomes, I quote Gadamer, a venerable and great voice in the chorus of human self-understanding, ennobled by its antiquity and the vicissitudes of fates, end of quote, whose persistence discloses its power to articulate the historical experience of Western culture. Gadamer situates himself within one of the most decisive mythical answers to the question concerning the human being, where our own history mirrors the history of interpreting the Titan. Promethean daring, the sacrilegious death of fire and its gift to humanity, appears as the very origin of human culture and as the beginning of a fundamental alienation in which myth and fate are structurally intertwined. Here, Gadamer retrieves the tragic matrix of culture, that it's a bit different from Simmel, but we should also keep Simmel in mind. The awareness that technical and cultural progress is neither a gratuitous gift nor an unconditional promise of happiness, but the result of a primal transgression, a violence against the cosmic order. A considerable portion of his analysis is devoted to a comparison between Hesiod and Aeschylus, identifying in their difference a nodal term for understanding Western culture. In both the Theogony and Works and Days, Hesiod presents Prometheus chiefly as a trickster who deceives Zeus and therefore suffers punishment. Yet, Hesiod, Gadamer contends, consciously modifies the original narrative. In Works and Days, Zeus is genuinely deceived by Prometheus at the sacrifice at Mykon, which triggers Zeus' wrath. But in the Theogony, Hesiod deliberately rewrote the myth
writing that Zeus saw through the trick, yet permitted it, thus requiring a justification in terms of prior vengeful intent. This is not casual or merely literary alteration, but serves a defined theological purpose, consolidating the Olympian religion focused on an omniscient Zeus. Aeschylus, by contrast, radically transforms the myth by making Prometheus not only the thief of fire, but also the giver of all arts to humankind. The expansion of Prometheus' role as founder of all human culture is, for Gadamer, Aeschylus' deliberate interpretative gesture, shifting the focus from physical fire to its spiritual ground, the human capacity to awaken to what is common and to project towards the future through the acquisition of listening and anticipatory foresight. Promethea. One of the most esta es la slide 7, ¿no? Sí. One of the most original aspects of Gadamer's analysis is his interpretation of hope, el pis, which transcends and binds generations as a condition of possibility for culture. In contrast to Hesyd's view of hope as a deceitful evil, Gadamer follows Aeschylus and reinterpreting it as the very foundation of cultural creation. Gadamer says, for it always lets there be a future one that, for the individual, will one day cease. This discloses an unsurpassable cardinal dialectic of cultural existence. Hope, though deceitful for the individual, is true for the species. I quote Gadamer. Only because each individual constantly hoping has a future does humankind as a whole maintain its existence, even though the individual dies. Gadamer crystallizes the paradox. It's a long quote. Culture exists only where the individual human beings not merely sustain their own lives, but create for all what they may not yet be able to enjoy. In its very essence, there lies a tragic contradiction, the constant self-deception of all, and yet, in its entirety, it is truth, a knowledge shared by all, and yet not by the individual. This tension is reflected in Prometheus' own fate. Gadamer describes him as the physician who does not know how to help himself, the heroic spendthrift of his spirit, and the unbending transgressor. These are verbatim from Gadamer. In him, human beings behold themselves. Culture always entails an individual sacrifice for a collective benefit, a tragic excess, says Gadamer, in which humanity constantly overreaches and transcends itself. Hence, says Gadamer, cultural consciousness is always already cultural critique. Every cultural affirmation simultaneously contains the awareness of its own limits and contradictions. Such is the paradox which, as Gadamer points out, structures all culture. It is at once collective redemption and individual failure, historical realization, and ineluctable suffering that elevates humanity as a whole. It is difficult not to perceive here an indirect polemical allusion to Nietzsche. Although both Nietzsche and Gadamer invoke the motif of the physician of culture, their meanings diverge sharply. Gadamer appears to withdraw the philosopher's therapeutic gesture, transforming it into an awareness of finitude, wherein understanding no longer heals, but rather assumes the shared suffering inherent in culture. Gadamer devoted the final part of his essay to analyzing how each age reinterpreted the Promethean myth in accordance
in accordance with its own self-understanding. This historical survey revealed how the myth functioned as a mirror in which each cultural moment projected upon Prometheus its own aspirations and theories. Gadamer then reviewed the principal allegorical reinterpretations of the myth: the sophistic, in which Prometheus appeared as the giver of the arts, which had to be complemented by justice and modesty; the cynic, which inverted the evaluation and presented him as a corrupter of humankind; the light antique, where the Titan became the creator of the human being with the help of Minerva; the Renaissance, which transformed him into a symbol of artistic genius; and the modern, especially with Goethe and the Romantics, who turned him into an emblem of human freedom against all authority. This transformation is particularly significant, which made Prometheus into an anti-Christian symbol of art and of the artist, and the latter, in turn, into both the true human being and the true God as a titanic manifestation of the productive force through his imagination. Accordingly, in a direction that complements what was established in Bastin's Dermange, though with other nuances, the tragedy of culture does not appear as a mere loss, but as the manifestation of a constitutive excess, a creative impulse that simultaneously encloses its own limits and its own condemnation. Gadamer reinforces this tragic reading of the cultural ethos by comparing via Nietzsche the Prometheus myth, conceived as the myth of our culture, with the biblical narrative of the fall, thereby establishing a fundamental distinction in the understanding of guilt. Whereas in the Adamic Semitic narrative, transgression meant fall, and I quote, curse and punishment, feminine fragility, in the Promethean myth, it signified creative affirmation, active sin, virile Aryan dignity, heroic and sublime sacrifice for the species. And I quote again, the self-help of humankind, fed for through suffering, by which in native labor it builds its own world. These almost verbatim allusions to paragraph 9 of the Gebot der Tragödie are not limited to recalling Nietzsche's remarks. Gadamer offers a gloss that is both faithful and critical. Whereas Nietzsche exalted the Aryan figure of Prometheus, emblem of titanic genius and masculine sacrilege, and characterized it as the titanic artist, the great genius, Gadamer reproduces these formulations while introducing a subtle but yet decisive shift. He places the term Aryan in quotation marks, thereby signaling an ironic distance from the rational interpretation of the myth, a scruple evidently absent in Nietzsche and even more so in the ideologues and scholars of National Socialism. A small gesture that could be added to the indirect citation of Simmel in the lecture's title, which was an offer that, because of his Jewish origin, was almost banned in Nazi Germany, or to the recovery of Scheller's Homo Faber, both thinkers disqualified and omitted by the regime, even though Gadamer's standpoint differed from theirs. Podemos pasar a la siguiente slide. Gracias. In the following pages, Gadamer did not pursue the categories of Aryans and Semites, nor did he attempt to develop them. Instead, tellingly, he chose to conclude his explicit analysis of the modern appropriation of this myth
with André Gide Le Prométhée Malien-Chenier, published in 1899. Yet, towards the close of the text, he adds that, I quote, the experience of contemporary humanity is beginning to feel the limits of modern self-consciousness, end of quote. In this comment is encoded a powerful and scarcely accidental allusion, most likely to the National Socialist appropriation of Nietzsche and Prometheus. It is enough to recall Arno Becker's Prometheus, sculptured in 1935 and displayed as one of the central pieces of the Große Deutsche Kunstausstellung in Munich in 1937, a work that can be read in connection with Adolf Hitler's words in Mein Kampf, where he exalts the Aryan as the Prometheus of humankind, from whose radiant broad the divine spark of genius has throughout all ages sprung forth, ever and again kindling anew that fire which, as knowledge, illuminated the night of silent mysteries and thus enabled humankind to ascend the path towards mastery over the other earthly beings. Slide 9, por favor. Gadamer concludes by asking about the continuing relevance of the Prometheus myth in late modernity, an age in which confidence in technical and cultural progress has been shaken by the experience of mass self-destruction. And I quote, "Yet once again, the Prometheus symbol is transformed as it accompanies the history of the soul of modern humanity. Close to the intoxication of creativity lies the suffering that arises from the contradiction between omnipotence and imagination and impotence in reality. But this too was Prometheus, not only the heroic creator of a world of his own, but also the one perpetually torn apart by the ego of Zeus. The suffering of modern humanity, however, no longer feels itself as suffering before God, but as suffering before itself. Thus Prometheus becomes a symbol of this self-laceration of humankind by its own conscience, a symbol of the tragedy of consciousness. One senses the proximity to Nietzsche. To be beyond good and evil seems to some today like a new health, the cure of an ancient suffering of the self." End of quote. However, drawing on the myth's original tragic dimension, Gadamer intimates a possible reconciliation between modern culture's Promethean impulse and an awareness of its own conditions, grounded in the recognition that its present suffering is self-inflicted. Such reconciliation would be analogous, he suggests, to the concord between Zeus and Prometheus, in which Aeschylus' last trilogy would have ended. Prometheus und die Tragödie der Kultur is not only a reflection on myth, but also a fundamental philosophical meditation on the historical destiny of Western reason. Between the poles of technical hybris and attentiveness to what is human hangs the very possibility of a culture that neither destroys itself nor renounces its creative fervor. I quote, "The history of Prometheus seems to me no more finished than the history of humankind," says Gadamer. End of quote. The tragedy of culture, then, does not end in nihilistic despair, nor in the National Socialist aestheticization of politics, but in a sober hope that acknowledging suffering as intrinsic to culture keeps open the possibility of learning and reconciliation whose exact shape cannot be foreseen. A joint reading of Gadamer's 1944 diptych gives access to a critical moment in the formation of his thought, in which reflection on Bildung, reason, and technology
leads to radical questioning of the conditions for Western self-understanding, and resists any diagnosis that reduces the contemporary crisis to a merely epistemological, economic, or political matter. Far from isolated exercises, these essays amount to a concerted intervention against instrumentalization of rationality and its nihilistic effects, while laying the groundwork for several post-war reflections on reason and the foundations of science. This converged in Gadamer's magnum opus, Truth and Method, where the dialectic of question and answer, already anticipated in Bastide der Mensch, finds its systematic expression in what he calls the logical structure of openness. This structure, which defines hermeneutical consciousness, is nothing other than the experience of human finitude, of limit and restriction, and constitutes the experiential ground of knowledge understood as self-knowledge. In this light, questioning emerges not as means to obtain answers, but as an activity that suspends what it is taken for granted, namely the very essence of the human being with its capacity to outlast itself and to project towards the future. His subsequent analysis from the 70s onwards developed these concerns further: the impotence of bourgeois Bildung in the face of scientific decisionism and the authoritarianism of expert knowledge within the context of mass society, the growing bureaucratization of an industrial capitalism in crisis, and the dangers of conformism in the face of such illusory yet effective forms of power over freedom, issues that remain central to Gadamer's thought until his final years. The articulation of these two texts reveals a conceptual constellation built around four fundamental coordinates. One, the question as an act, at once epistemological and existential, that suspends what it is given and opens it to new possibilities, together with the claim that a questioning a structure is an ontological determination of the human being. Two, a critique of the instrumentalization of reason and myth. Three, a tragic consciousness as the matrix of a non-naive relation to tradition and futurity. And four, hope as the anticipatory orientation of understanding, the openness through which life projects itself towards a future never entirely given. In large measure, these coordinates provides the foundation for what would later develop as philosophical hermeneutics. Indeed, Gadamerian hermeneutics may be understood as a response to the forgetfulness of finitude, both as the condition of possibility of all genuine understanding and as a limit in the face of ibris. The ruptures in linear temporality that structure these essays warns us that the present does not exhaust the horizon of the thinkable, that the future can call out to us even when it appears closed, and that the past retains the potential to interrupt the apparent inevitability of the present with reserves of meaning. They amount to an invitation for, as Gadamer would say, all of us, the children of the Enlightenment, to formulate our own questions, listen to those of others by recognizing them as concrete individuals, neither angelic beings nor incorrigible demons, and to remember that within the constitutive indeterminacy of human beings lies their dignity as historical, finite beings exposed to the task of articulating partial answers. Muchas gracias, mucho obrigado. Thank you very much. Facundo, muito obrigado pela sua fala, pela sua palestra, né? Eu vou fazer uma pequena síntese assim, do que você falou para os alunos e para os participantes que estão aqui assim,
linhas muito rápidas, muito breves, né? Acho que os dois textos principais, acho que você aborda na sua apresentação, os dois ensaios que Gadamer trabalha, especialmente sobre a relação do homem com a linguagem, no primeiro ensaio sobre o que é o homem, né? Que talvez fique bem marcada essa posição, né, da crítica que Gadamer faz a um essencialismo humano, né? Ou uma postura mais científica do que seria o ser humano, para buscar uma definição do ser humano como alguém baseado ou fundamentalmente um ser de compreensão e um ser de linguagem, né? E, nesse sentido, a dimensão histórica, a dimensão da finitude humana está presente nesse texto, né, do que foi abordado pelo professor Facundo nessa primeira parte da sua abordagem, né, do seu trabalho. Então, um certo tipo de uma antropologia que Gadamer está fazendo, né, e uma antropologia que é filosófica, que é hermenêutica, e que busca colocar o ser humano como um ser de compreensão, um ser que parte dessa compreensão de um horizonte histórico, e busca, de certa forma, fazer uma crítica, né, que já está presente também em Verdade e Método, né, nessa crítica de uma superação da visão científica do ser humano, ou dessa essencialização, ou dessa redução, objetificação do ser humano, né? Então, o Gadamer está fazendo essa crítica, o professor Facundo traz esse primeiro ensaio apontando alguns elementos nesse sentido. E no segundo texto, que eu acho que também é importante, que eu acho que talvez seja o mais crítico aqui, que é esse segundo, que trata sobre a leitura que Gadamer faz sobre o mito de Prometeu e as relações de cultura e de criação como elementos que são frutos de uma transgressão humana, né? E, ao mesmo tempo, quando fala dessa transgressão, quando pensa na criação humana, na cultura, enquanto transgressão, e analisando a figura mítica ou mitológica de Prometeu, também faz essa relação com a finitude humana. Então, ao mesmo tempo que é um ato de transgressão, né, se a gente pensa na figura de Prometeu, quando ele traz o quando ele traz o fogo, quando ele traz a racionalidade humana, se a gente quiser dessa forma, né, e a sua criação nesse sentido, ele acaba pagando um custo muito alto, né? E aí tem algum trecho, algum momento ali na fala de Gadamer que o professor Facundo também aborda, né, e comenta, fala um pouco sobre essa relação da híbris humana, né, da desmesura, dessa transgressão que tenta negar esses limites, né, próprios da finitude humana. Então, pensando, talvez a questão seria pensar nessa reconciliação, né, ou como é que se poderia pensar desse aspecto da tragédia da cultura e dessa tensão entre a liberdade da criação e o limite ético da criação humana, né, a partir desse segundo ensaio. E aí, talvez uma primeira pergunta e provocação para o professor Facundo, para comentar, essa relação desses dois textos, talvez já pensando como... eu fiquei pensando quando li seus slides, né, e agora escutando sua fala, né, sobre a relação que Gadamer já tinha, né, de uma forma bem clara nesses textos, né, com o conceito de responsabilidade, que hoje talvez seja talvez um dos autores que melhor aborde isso seja o Theodore George, que escreveu livros e artigos especificamente sobre o conceito de responsabilidade. E gostaria talvez de comentar, se você poderia comentar alguma coisa, ou se você considera que tem essa relação, acha que tem esse eco, talvez, desses textos mais dos anos 60, né, do Gadamer, esse ensaio, né, e essa relação com o conceito de responsabilidade, talvez, para pensar e abrir um pouco a discussão. Muchas gracias, Leonardo, tanto por el resumen como por la pregunta.
¿Para vos estaría bien si yo respondo en español? Sí, sí, también. Genial, genial. Eh, es muy bien, es muy buena la pregunta que me haces. En efecto, eh, forma parte de la matriz de interpretación que estoy llevando adelante digamos, en el proyecto de estudiar estos textos, la de restituir a ellos la relevancia que tienen en dos sentidos. Por un lado, en la medida en que anticipan ideas que aparecerán desarrolladas de manera mucho más plena en los años 50, por ejemplo, en los textos que están reunidos eh, en algunas conferencias de fines de los 40 e inicios de los 50, luego en aquello que va a dar lugar a Verdad y Método, que al fin y al cabo es el resultado de trabajos fragmentarios, y de lo que van a ser los ensayos compilados en La razón en la época de la ciencia, y obviamente muchos otros textos más. Pero el hecho de que anticipe ideas que aparecen ahí, no significa que no dejan de tener una relevancia y un sentido particular por el contexto en el que están expresadas por primera vez. Por ejemplo, el primer artículo en el que del que hablé, aparece en un periódico de acceso público, no es una revista científica. Una revista cultural, digamos. Lo mismo en el segundo caso, igual ya tiene un perfil más definidamente académico, pero en todo caso, los contextos en los que aparecen también tienen una importancia que no se reduce a este caso de ser una anticipación de ideas sucesivas. Esto significa que una cuestión tan central como la que vos mencionás de la responsabilidad, si bien es un interés que Gadamer va a proyectar a los años siguientes, yo creo que cobra una fuerza especial cuando esto está escrito en una revista de alcance, no sé si masivo, pero público, en medio del momento más crítico de la Segunda Guerra Mundial, bajo el nazismo, en un momento donde el frente interno está quebrado porque ya fueron los atentados contra Hitler, se han ejecutado una serie digamos, de personas, sea por los atentados que por la Weisse-Rose, digamos, o por otro, el Rote Kapelle, digamos, había una persecución enorme, y sin embargo, exponerse en ese contexto a través de este concepto de responsabilidad que aparece, o esta mención a la responsabilidad, para mí significa algo distinto que lo que significa en 1960. Eso no quiere decir que sean igual de importantes, pero significan cosas quizás distintas, sobre todo porque en ese texto del 44 la responsabilidad es indudablemente individual, como está definida en el texto. Y la responsabilidad tiene que ver con, además, el Lebensführung individual, ¿no? Cada uno debe conducir su vida y debe ser responsable, ¿no? Recupera de alguna manera el espíritu socrático de los años 30 y 40 sobre el rendimiento de cuentas como modo de existencia responsable y virtuosa. Pero creo que en ese contexto habría que tomarlo con el peso que significa tomar decisiones de las cuales hay que hacerse cargo en 1944 bajo la Alemania nazi. Por supuesto, con esto no estoy tratando de decir que detrás de Gadamer hay algún tipo de especie de héroe intelectual. Gadamer mismo en sus memorias se ha casi definido como una persona, no sé si cobarde, pero sí como una persona con mucho miedo que no tenía ningún interés en ser un mártir. Esas son
casi palabras textuales de él. Entonces, pero sí hay una intención de dejar escrito en un momento muy agudo, donde él no sabía si iba a estar viviendo un mes después de escribir eso, que las decisiones personales de cómo cada uno guía en su vida son las respuestas que nos damos todos los días a la pregunta ¿qué somos? ¿Y quiénes somos? Y eso creo que va valorado de una manera. Luego, en los años 60 y 70, esto vuelve, reforzado con otras cuestiones, principalmente la responsabilidad en antagonismo con el conformismo o con la disposición a la adaptación a las condiciones de una sociedad industrial en crisis, donde la cultura burguesa está en decadencia, y eso no desde un punto de vista burgués, digo, no es porque el ascenso de las masas, ¿no? Estamos en otro contexto histórico, sino porque básicamente, bueno, los seres humanos, eh, como mínimo, además de sufrir una serie de injusticias, no encuentran ningún tipo de satisfacción en lo que hacen y son funcionales a ser abusados por el poder y por la idea o por la ilusión del poder. Lo dejaría ahí como más o menos como respuesta a esto. Sí, gracias, Facundo. Temos alguma pergunta lá no fundo? Pergunta pro fundo? Gracias por la pregunta, Leonardo. Gracias. Vou passar. Consegue me escutar? Sí. Português compreende tranquilo? Si me preguntas lentamente, sí. Gracias. Ok. Bom, não sei, acho que eu olho para lá, que daí você vai olhar para mim. Aí, beleza. Bom, então, primeiramente, muito obrigado, professor Facundo, pela apresentação. É sempre uma honra, nesse tipo de evento, a gente ter professores que são de outro país, principalmente que não falam português, porque então a gente tem a oportunidade de treinar nossas habilidades em outros idiomas. Mas dito isso, só para me apresentar, antes de fazer as perguntas, meu nome é Guilherme Rosa, eu sou estudante de graduação de Filosofia aqui na Unisinos. E são duas perguntas que eu tenho para fazer. Então, a primeira é, pelo que eu entendo, em geral, hermenêutica trata sobre compreensão e interpretação de significado, certo? E o jeito que é apresentado, qualquer tipo de assunto ou apresentação, influencia no modo que a gente entende. E durante sua apresentação, você escolheu ler. A minha pergunta é, por que você escolheu ler ao invés de falar? E o segundo, por ser em outro idioma, a apresentação acabou dificultando o entendimento. Nesse caso, se você pudesse, então, resumir qual que seria o ponto principal da sua apresentação. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perdón, no entendí bien el nombre, entendí el apellido Rosa. Guilherme. Guilherme, muchísimas gracias por las preguntas. Bueno, entonces hay una hermenéutica dentro de una hermenéutica en esta pregunta. Una hermenéutica al cuadrado. Y ahí sería interpretarme a mí por qué elegí leer en vez de hablar directamente. Elegí leer para poder tener la posibilidad de ajustarme con corrección a los tiempos de exposición, y porque el riesgo de que comience a hablar y no termine es mucho más grande que la fortaleza que tengo para tener una disciplina y
y ser obediente a los tiempos de la organización. Ahora, ese es un motivo bastante banal. Hubiera querido tener una respuesta mejor, pero por eso elegí leer. Ahora, si vos me preguntás si yo creo que es mejor leer que hablar directamente, bueno, yo en lo personal, completamente personal, como opinión, prefiero que me hablen sin leer a que me lean. Pero entonces, no sé si es tu caso también. Si es tu caso, puedo entender tu frustración de que alguien esté leyendo. Si no lo es, bueno, me alegra entonces en ese sentido. Pero bueno, eso es todo, digamos, sobre por qué elegí leer. Sobre el punto principal, bueno, hay varios puntos principales. Me parece que el primero y el más superficial es que me interesaba que otros investigadores como vos y como todos los colegas que están ahí en la sala pudieran interesarse tal vez a través de esta intervención por textos que hasta ahora no han sido considerados como tan relevantes dentro de la tradición de los estudios gadamerianos. Entre otros motivos, bueno, hay uno de ellos porque no fue ni siquiera incluido en la obra completa. El otro prácticamente no fue traducido. Y entonces mi primer interés era, después de encontrarme con ellos y al encontrarme con ellos, ver que había un material muy interesante para analizar y para seguir analizando y discutiendo en instancias como esta. Bueno, trabajar sobre él y hacerlo accesible a más colegas. Creo que si en todo caso tenemos que hacer un corte más transversal, ¿no? Yo definía al texto al inicio como un díptico filosófico. Hay otros textos que se podrían sumar, ¿no? Y ampliar esa categoría de la misma época, del 43 también. Estos son ambos del 44 en origen. Es un pasaje que a mí me parece fundamental en el desarrollo intelectual de Gadamer, desde lo político que lo preocupa, la ética y la política principalmente, entre fines de los 20 y los 30, y hasta los 40, hasta el inicio de los 40, y que lo hace a través de una confrontación con los antiguos, a cuestiones más contemporáneas, como, no porque lo político no fuera contemporánea, pero a través de figuras contemporáneas, a eso voy, ¿no? La cultura es una figura hipercontemporánea, y la tecnología también. Y eso no significa que no utilice como estrategia interpretativa el trazar una genealogía, que es completamente, por un lado, tradicional, no tiene nada de nuevo la genealogía que genera Gadamer, no es que es disruptiva. Pero el punto es otro, el punto es cómo utiliza esa genealogía para decir algo él. Y creo que ahí sí es original, pero no original de nuevo, ¿no? Gadamer decía en algún lado que en la filosofía no hay progreso, hay participación.
Entonces no es original porque lo diga por primera vez. Es original porque lo dice en un momento donde él considera que es muy necesario decirlo. No es muy necesario hablar de esto. Y en particular de lo que habla es de qué posibilidades tiene el ser humano de sobrevivir a sí mismo. Porque creo también, y esto es completamente especulativo, que si bien es un contexto muy catastrófico el de 1944, Gadamer está entendiendo que la guerra está llegando a su fin. Y digamos, es como que el fin del mundo llega a su fin, ¿no? Es como un doble fin. Y entonces, después de que haya pasado lo más terrible, va a pasar algo más. ¿Y qué vamos a hacer con nosotros mismos? Con eso que se va a abrir cuando termine esta terrible guerra, esta terrible sed de autodestrucción. ¿Vamos a empezar una nueva guerra o vamos a tratar de lograr algún tipo de reconciliación? Y no estoy hablando de reconciliación de perdón a los nazis, ¿no? Estoy hablando de reconciliación de la humanidad consigo misma. Y creo que es eso, en todo caso, el mensaje contextual, que lamentablemente, porque el impulso a la autodestrucción nunca terminó y por el contrario se exacerbó en los años subsiguientes hasta el día de hoy, sigue teniendo una vigencia total, porque esa pulsión de muerte está ahí y no tenemos manera de evitar tener más problemas si seguimos haciendo de cuenta que no está, ¿no? Que podemos todos darnos la mano y resolver de un día para el otro nuestra matriz. Y un poco de esa genealogía me parece viene a buscar la matriz, y ese me parece que es el punto. Eh, es una narración, es una narrativa como otras. Gadamer las va a ir variando a lo largo de los años, pero eso no es lo más importante, ¿no? Lo más importante, me parece, es el esfuerzo por tratar de entender en el medio del desastre total y de ver que el desastre no puede durar para siempre, que algo tenemos que hacer con nosotros mismos que sea distinto de encontrar siempre una excusa para decir que uno es superior y el otro es inferior y destruirnos. Que la esencia del hombre no puede estar ahí. Que la esencia del ser humano no puede estar ahí. Que la esencia del ser humano está en hacerse preguntas y en particular en hacerse la pregunta por quién es y por asumir que esa respuesta que se da cuando se responde quién es, no es definitiva, no es la única y no es superior que otra respuesta, o por lo menos no habilita que yo elimine a otra persona porque tiene otra respuesta o a otra época, no cualquier forma de otra edad, puede ser otra época, otra cultura, otra persona, otro pueblo, ¿no? Eso no importa qué casillero se llena al lado de la palabra otro género o lo que sea. Y creo que va por ahí. Si eso es lo que te podría responder así más sintéticamente sobre cómo articular los dos textos como el punto principal. Facundo, nós agradecemos a sua participação. Infelizmente, nós chegamos ao nosso limite aqui de horário. Certamente ficamos com muitas perguntas que vão voltar durante as aulas, vão voltar durante os próximos dias do evento. Gostaríamos, então, mais uma vez, de agradecer em nome do PPG Filosofia Unisinos, em nome do professor Roden, que organiza esse evento junto comigo. Agradecer a presença de todas e todos que estão aqui presencial e virtualmente, especialmente ao professor Facundo pela brilhante fala e que nos deixa essas provocações para pensar a partir desses textos não tão conhecidos de Gadamer, que eu acho que agora inspiram a novas pesquisas aí, novas perspectivas a partir dessa sua leitura. Muito obrigado.
Muchas gracias. El agradecido soy yo. De nuevo, gracias a vos, Leonardo, a Luis, a toda la filosofía Unisinos y al público que está ahí presente y también por la pregunta que me hicieron. Bueno, muchísimas gracias por la generosidad de la invitación y los mejores deseos para los días que siguen. E uma boa noite a todas e a todos. Obrigado. Obrigado.